students. In the previous video, we had discussed about some terms related to the electric potential and the capacitance chapter. Simply the last concept was capacitance of a capacitor. See, now we shall start the new concept from your syllabus, and the new concept is the capacitance of a parallel plate capacitor, or the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. See, before going to derive the given, or else before going to derive this expression, first let me define the two more parameters which are very essential to understand the derivation of capacitance of a parallel plate capacitor. See, the first term is what? Capacitor. Capacitor means what? The device used to store electric charge or electric energy is called capacitor. In other words, a system of two conductors separated by an insulator is called capacitor. The same way, capacitance of capacitor means what? The ratio of charge on each plate of capacitor to the potential difference between its plates. Simply that ratio is known as what? That is capacitance of a capacitor. Usually it is given by C is equal to Q by V, where Q is charge on each plate of capacitor and V is what? Potential difference between the plates of capacitor. By the help of it, we can easily understand the capacitance of any capacitor. See, now we shall start the next concept from your syllabus, that is capacitance of a parallel plate capacitor, or the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. See, definition of capacitance of a parallel plate capacitor can be derived by making some modification, and the modification is let us consider a parallel plate capacitor consisting of two identical metal plates separated by air or vacuum, is as shown in the figure. Let A be the area of cross section of each plate of capacitor. Let D be the distance of separation between the two plates of capacitor. And the next one, if Q is magnitude of charge on each plate of capacitor, then surface density of charge on it is given by, that is sigma is equal to Q divided by A. See, surface density of charge is what? Charge per unit area is called surface density of charge or surface charge density. See, the magnitude of charge on either plate is what? It is Q, and area of cross section of each plate is what? It is A. Therefore, sigma is equal to Q by A. This is what? Surface charge density or surface density of charge on either plate of capacitor. This is what an equation number 1. The same way, the electric field in between the two plates of capacitor is given by E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. Here, basically, in the chapter of electric charges and fields, as we know that the electric field due to infinite thin plane sheet is what? E is equal to, it is sigma divided by 2 epsilon naught. E is equal to what? Sigma divided by 2 epsilon naught. Say, by the help of it, positively charged metal plate or positively charged infinite thin plane sheet, due to which what amount of electric field is there in between the two plates. Simply that electric field we can write sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is what? Surface density of a positively charged thin metal sheet, and epsilon naught is what? It is a free space permitted, because in between the two plates we have considered air as a dielectric medium. The same way, the direction of electric field due to positively charged metal plate is radially outward. Simply that electric field let it be even. That electric field let it be what? That is even. Even is equal to what? Sigma upon 2 epsilon naught. The same way, another one more metal plate we have, even though it is charged by negative charges. In other words, negatively charged another metal plate we have. Therefore, the electric field due to negatively charged thin metal plate is given by, that is E2 is equal to, it is sigma upon 2 epsilon naught, because the negatively charged thin metal plate, even its charge density, surface charge density is what? It is a sigma. And one more, the negatively charged metal plate is there, therefore electric field direction is inward, radially inward. Therefore, the direction of electric field we can write, that is what? It is E2. That is what? That is E2. Therefore, electric field in between the plates of capacitor due to, that is negatively charged metal plate is given by E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught. By the help of, that is by the help of diagram, say E1 vector, E2 vector are completely along in the same direction,
are completely along in the same direction. Therefore, net electric field between the plates of capacitor is given by, that is E is equal to, that is E1 plus E2. See, in the place of E1 we have to substitute sigma upon 2 epsilon naught. In the place of E2 we have to substitute sigma upon 2 epsilon naught. Sum of these two gives rise to sigma upon epsilon naught. Here sigma can be replaced by equation 1. Therefore, the net electric field between the two plates of capacitor is given by, it is Q divided by A epsilon naught, or Q divided by epsilon naught multiplied by A, where A is area of each plate, Q is what? Magnitude of charge on each plate of capacitor, epsilon naught is what? Free space permittivity, because we have considered the medium between the plates of capacitor is air or vacuum. That is why we have taken epsilon naught as what? The medium of permittivity. The same way, if the potential difference between the two capacitor, if V is the potential difference between the plates of capacitor, then the potential difference in terms of electric field we can write V is equal to E multiplied by A, because as we know that the relationship between electric field and electric potential, that is E is equal to minus dV by dr, or E is equal to minus dV divided by dx. See here, magnitude of electric field is numerically equal to magnitude of, that is negative potential gradient. Therefore, here magnitude of negative potential gradient becomes what? Negative becomes positive. dV we can write as a thing, because in the upper equation, in the given concept we have considered that potential difference between the plates of capacitor as V. Therefore, instead of dV we have to take V, and dx in the sense what? Dx in the sense perpendicular distance. See, in between the two plates, what amount of separation is there? The perpendicular distance is what? D. Therefore, directly you can write minus of dV by dx as V by D. We need to calculate V. Therefore, V is equal to what? The product of electric field and distance between the two plates of capacitor. Therefore, E multiplied by D is equal to V. In the place of E, we have to substitute this equation, that is Q divided by A epsilon naught, and D heat as it is. This is what an equation number 2. This equation represents the electric potential difference between the two plates of capacitor, where Q is what? The amount of charge on each plate of capacitor. D is what? Perpendicular separation between the two plates of capacitor. Epsilon naught is free space permittivity. A is area of each plate. This is what an equation number 2. By the help of definition of capacitance of a capacitor, as we know that capacitance of capacitor is the ratio of charge on each plate to the potential difference between the plates of capacitor. In the place of Q, capacitance, because earlier we have considered that if Q is the magnitude of charge on each plate, it means what? The charge of the capacitor, or charge on each plate of capacitor, Q capacitance. In the place of V, we have to substitute equation 2. On simplifying, 1 of Q in the numerator, denominator get cancelled. On transferring A epsilon naught to the numerator, the equation looks like C is equal to epsilon naught A divided by A. This is what the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. And finally, the equation involving some of the parameters, and the parameters, this is the usual meaning, where epsilon naught is free space permittivity, A is area of each plate, D is what? Distance of separation between the two plates of capacitor. And one more thing, by the help of it, capacitance of a parallel plate capacitor with air between the plates, is directly proportional to area of each plate and is inversely proportional to the separation between the plates of capacitor. This is what the term of about C proportional to A and C proportional to 1 by D. That is, we can write C proportional to A and what? C proportional to, it is 1 divided by D. And the next one more parameter we have, that is, if the dielectric medium between the plates has a dielectric constant K, then capacitance of a parallel plate capacitor is given by C is equal to K epsilon naught A divided by D. I repeat, if K is the dielectric constant, if K is the dielectric constant of a dielectric medium between the plates of capacitor, then capacitance of a parallel plate capacitor we can write C is equal to K epsilon naught A divided by D. This is what the term of about capacitance of a parallel plate capacitor. I repeat the whole derivation in one more time. See, capacitance of a parallel plate capacitor can be derived by making use of the particular diagram. See, consider a parallel plate capacitor consisting of two identical metal plates which are oppositely charged, and they are separated by air or vacuum.
vacuum as shown in the figure. And one more, let A be the area of cross section of each plate of capacitor, let D be the distance of separation between the two plates of capacitor, and if Q is the magnitude of charge on each plate of capacitor, then the surface density of charge on it is given by sigma is equal to Q divided by A. This is what an equation number 1, where Q is charge on each plate of capacitor, A is area of each plate of capacitor. The same way, the electric field between the plates of capacitor, the electric field strength in between the plates of capacitor is given by E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, which is equal to sigma by epsilon naught is equal to Q divided by A epsilon naught. See, here the electric field due to positively charged metal plate is E1 is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Electric field due to negatively charged metal plate E2 is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Therefore, here electric field, the net electric field in between the plates of capacitor due to positively charged metal plate and due to negatively charged metal plate, we can write the total electric field strength or field intensity at any point in between the plates of capacitor. It is exactly equal to vector sum of electric field intensities due to first plate and second plate, due to positively charged metal plate and negatively charged metal plate, that is E equal to E1 plus E2. In the place of E1 we have to substitute sigma upon 2 epsilon naught. In the place of E2 we have to substitute sigma upon 2 epsilon naught. Simply this term we can write sigma by epsilon naught is equal to Q divided by A epsilon naught. One thing you just keep in your mind that electric field intensity due to infinite thin plane shape using Gauss law is E is equal to sigma upon 2 epsilon. This concept is in the chapter of electric charges and fields. So you can learn this parameter in the first chapter. So only direct thing is what electric field intensity due to infinite thin plane shape is 2 sigma divided by 2 epsilon naught, where sigma is surface charge density, epsilon naught is free space permittivity, 2 is constant. See, the total electric field intensity in between the plates of capacitor is, it is sigma by epsilon naught, where sigma is what? The above equation, that is Q by A. Therefore, E is equal to Q divided by A epsilon naught. And the next one, let V be the potential difference between the plates of capacitor. Then potential difference between the plates of capacitor is given by V is equal to E multiplied by D, where V is what? Potential difference between the plates of capacitor. E is what? The electric field intensity between the plates of capacitor. D is what? Distance of separation between the plates of capacitor. This is by the equation. Here modulus of E is equal to modulus of negative potential gradient, that is minus of dV by dx. See, here E in the sense electric field, here dV in the sense what? Change in potential, dx in the sense what? Perpendicular distance. Here magnitude becomes what? Here negative becomes positive. Therefore dV, instead dV in the sense potential difference, instead of the potential difference we have considered that is V. Therefore instead of dV we have to write V. Instead of dx, dx is what? Perpendicular distance. Instead of this parameter we have to take d, because already we defined d is what? Separation between the two plates of capacitor. Therefore V by d is equal to mod of E becomes E itself. Therefore V by d is equal to E. We have to calculate the value V. Therefore V is equal to Ed. In the place of E we have to substitute this equation. Therefore the V is equal to Qd divided by A epsilon naught. This is what an equation number 2. From the definition of capacitance of capacitor, capacitance of capacitor C is equal to charge on each plate of capacitor divided by potential difference between the plates of capacitor. In the place of Q, the parameter Q key passive is because already we have considered that charge on, magnitude of charge on each plate as Q. Therefore, whatever the Q is there, simply that parameter key passive is. In the denominator V is there, V in the sense what? Potential difference. This parameter has to be replaced with what? An equation number 2 on simplifying. C is equal to epsilon naught A divided by D, where epsilon naught is free space permittivity, A is charge on each, A is area of cross section of each plate of capacitor, D is what? The distance of separation between the plates of capacitor. This is what the expression for capacitance of a parallel plate capacitor with A as a parallel plate. The same way, by the help of it, we can easily understand that thus capacitance of a parallel plate capacitor with air between the plates is directly proportional to area of each plate and is inversely proportional to, there is separation between the plates of capacitor. This is what the term of about C proportional to A and C proportional to 1 divided by D.
And the next content is what if the dielectric medium between the plates has a dielectric constant K. If the dielectric medium between the plates of capacitor has a dielectric constant K, then capacitance of a parallel plate capacitor is given by C is equal to K times epsilon naught A divided by D. K times what? Epsilon naught A divided by D, where K is relative permittivity or K is dielectric constant, A is area of each plate of capacitor, epsilon naught is free space permittivity, D is what? The distance of separation between the plates of a capacitor. This is what the term about the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. I will repeat the whole concept in Kannada because our students were very much familiar with the medium Kannada. So, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈವನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವು. ಎರಡೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಎರಡೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವು. ಎರಡೂ ತರ ನಡುವೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Capacitance of a capacitor has an energy. Ability of a capacitor to store electric energy is called capacitance of capacitor. ಹಂಗಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಏನದಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವು. ಎರಡು ನಡುವ ಏನು ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ವು ಫಿಗರ್ ದಾಗ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವು. ಈವನ್ ಇವೆರಡೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದನ್ನೇನು ತೋರಿಸಿದೆವು ಫಿಗರ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ತಗೊಂಡೆವು. ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿರಲಿ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? E is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught is equal to sigma upon epsilon naught is equal to q divided by a epsilon naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಏನ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಕಲಿತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು
ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದ ಅಥವಾ ಥಿನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದ ಏನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಥಿನ್ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಪಾನ್ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ the electric field due to infinite charge thin plane sheet ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ E is equal to sigma upon 2 epsilon naught ಬರೀತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಾವ. ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು E1 is equal to sigma upon 2 epsilon naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ E2 is equal to sigma upon 2 epsilon ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮೊದಲ ನಾವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ q ಇಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ q ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ E1 ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ E1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರೀತೀವಿ ಏನು is radially inward, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ the direction of E2 is towards the negatively charged metal plate, ಅದನ್ನು ಏನು ಬರೀತೀವಿ along with the direction of E1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ E2 ಅಂತಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಏನ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಪಾನ್ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿಸಿದ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ is electric field due to positively charged metal plate which is added with electric field due to negatively charged metal plate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ 2 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಪಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಬೈ a ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಫ್ರಮ್ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ v ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ v ಆಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ magnitude of electric field intensity is numerically equal to magnitude of negative potential gradient. ಈಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ magnitude of negative potential gradient dv ಅಂದರೆ potential difference, dx ಅಂದರೆ perpendicular distance. ಇಲ್ಲಿ dv ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು potential difference ಅಂದ್ರೆ v ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ dv ಬದಲಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ dv ಬದಲಾಗಿ v ಬರೆದಿವಿ. dx ಅಂದ್ರೆ perpendicular distance, ಇಲ್ಲಿ perpendicular distance ಏನಿದೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ d ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ dx ಬದಲಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ d ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ e ನ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ v ಬೇಕಾಗಿದೆ d ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ e into d ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ v ಬರೀತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ e ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆದ q ಅಪಾನ್ a ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ d ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ c is equal to q by v ಬರೀತೀವಿ. q ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ q ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದೆವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾರ್ಜ್ q ಇರಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ q ಅನ್ನ ಹಂಗ ಬರೀರಿ, v ಬದಲಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು a ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ, c is equal to ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ a divided by d ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಅವತ್ತು ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಏನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ a ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. d ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ p ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ with air between the plates is directly proportional to area of each plate
and is inversely proportional to separation between the plates of capacitor ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ k ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ C is equal to k epsilon naught A divided by D ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. k ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. epsilon naught the free space between D ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ expression for capacitance of a parallel plate capacitor when the plates of capacitor are separated by a particular dielectric medium having dielectric constant K. ಅವಾಗ ಏನು ಕರೀತೀವಿ C is equal to k epsilon naught A divided by D ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು